So, okay, I'll read this. This is text 55. Satam vichaksha mriga chestisam atmanontas chitam niyatschadriti karna dunim shachite jayangasasramam asatam utagatam prinidhi hamsa sharanam virama kramena. My dear king, just try to understand the allegorical position of the deer. Be fully conscious of yourself and give up the pleasure of hearing about promotion to heavenly planets by fruitive activity. Give up household life, which is full of sex, as well as stories about such things, and take shelter of the Supreme Personality of Godhead through the mercy of the liberated souls. In this way, please give up your attraction for material existence. Which chapter we're reading now? 85? Well, oh yeah, this is way back. What verse should we be on? Verse 429, 85. 85. Well, I don't know. Yeah. Something happened. Thank you. Yeah, my bookmark didn't work again. Crazy. Thank you. 85. This is at the end. It's like extra stuff. Okay, 85. Adhyatma paroksham idam mayadigatam adbhutam evam sriyasrama pungsas chino mutra chasamshaya. The allegory of King Puranjana, described herein according to authority, was heard by me from my spiritual master, and it is full of spiritual knowledge. If one can understand the purpose of this allegory, he will certainly be relieved of the bodily conception and will clearly understand life after death. Although one may not understand what transmigration of the soul actually is, one can fully understand it by studying this narration. Мы читаем 4-ю песнь, глава 29, текст 85. Аллегорическую историю о царе Пураджане, изложенную признанным авторитетом и духовной науки и проникнутую духовным знанием, я услышала от своего духовного учителя. Тот, кто сумеет постичь ее смысл, непременно освободится от телесных представлений о жизни и поймет, что такое жизнь после смерти. Даже тот, кто не имеет ясного представления о переселении души, получит его, изучив это повествование. The word striya, meaning along with the wife, is significant. The male and female living together constitute the sum and substance of material existence. The attraction between male and female in this material world is very strong. In all species of life, the attraction between male and female is the basic principle of existence. The same principle of intermingling is also in human society, but it is in a regulated form. Material existence means living together as male and female and being attracted by one another. However, when one fully understands spiritual life,
his attraction for the opposite sex is completely vanquished. By such attraction, one becomes overly attached to the material world. It is a hard knot within the heart. Pumsastriya maitani bhava metam, tayor mito hridaya grantamahu, atak vihakshetra sutakta vitar dhanasya moho yamahamameti. Bhagavatam 5:5-8. Everyone comes in this material world attracted to sense gratification, and the hard knot of sense gratification is the attraction between male and female. By this attraction, one becomes overly attached to the material world in terms of Griyat Kshetra Sutapta It Vita, that is, home, land, children, friends, money, and so forth. Thus, one becomes entangled in the bodily conception of I and mine. However, if one understands the story of King Puranjana and understands how, by sexual attraction, Puranjana became a female in the next life, one will also understand the process of transmigration. Особенно важным в этом стихе является слово «стрия», что значит «вместе с женой». Совместная жизнь представителей противоположного пола является сутью материального бытия. Влечение полов в материальном мире очень сильно. Взаимное влечение существ мужского и женского пола является основой существования во всех формах жизни. Этот принцип действует и в человеческом обществе, с той лишь разницей, что здесь общение между мужчинами и женщинами должно быть регламентировано. Смысл материального существования в том, что мужчина и женщина живут вместе и испытывают влечение друг к другу. Но когда человек постигает сущность духовной жизни, он полностью преодолевает в себе влечение к противоположному полу. Это влечение приковывает живое существо к материальному миру и затягивается тугим узелом в его сердце. Бхагаватам 5.5.8. Каждое живое существо приходит в материальный мир, чтобы насладиться. И это желание чувственных удовольствий в форме полового влечения образует тугой узел в его сердце. Из-за этого влечения человек чрезмерно привязывается к материальному миру, что проявляется в виде его привязанности к греха кшетра сутапта вита, к дому, земле, детям, друзьям, деньгам и так далее. Он оказывается во власти телесных представлений о жизни, основанных на понятиях «я» и «моё». Но если, услышав историю царя Пураджаны, мы поймем заключенный в ней смысл и увидим, что из-за привязанности к женщине Пураджана в следующей жизни сам стал женщиной, то нам станет ясно, как происходит переселение души. Special note, according to Vijaydraj Tirtha, who belongs to the Madhvacharya Sampradaya, the first two of the following verses appear after verse 45 of this chapter, and the remaining two verses appear after verse 79. Тут есть примечание. Виджайдваджа Тиртха, представитель Сампрадая Мадхавачарьи, утверждает, что первые два из приведенных ниже стихов должны следовать за 45-м стихом этой главы, а заключительные два за 79-м. Even if there's some text 1a and 2a. Sarvesham eva jantunam satatam deha poshane asti pragya samayata kovisheshas tadaninam lab dve hante manusyatvam itva dad yasad griham atma sritya vihayedam jivatma savishishite. A desire to maintain body, wife, and children is also observed in animal society. The animals have full intelligence to manage such affairs.
If a human being is simply advanced in this respect, what is the difference between him and an animal? One should be very careful to understand that this human life is attained after many, many births in the evolutionary process. A learned man who gives up the bodily conception of life, both gross and subtle, will, by the enlightenment of spiritual knowledge, become a prominent individual spirit soul. As the Supreme Lord is also. Тексты 1а, 2а. Стремление заботиться о своем теле, жене и детях в равной степени присуще и животным, которые обладают необходимым для этого разумом. Если человек занимается только этим, то чем он отличается от животного? Нужно понять, что живое существо получает человеческое тело после великого множества рождений в процессе эволюции. Человек, который обрел духовное знание и перестал отождествлять себя с грубым и тонким материальным телом, благодаря такому знанию выделяется среди индивидуальных душ, подобно Верховной Личности Бога. Purport is said that a man is a rational animal, but from this verse, we can also understand that rationality exists even in animals. Unless there is rationality, how can an animal maintain its body by working so hard? That the animals are not rational is untrue. Their rationality, however, is not very advanced. In any case, we cannot deny them rationality. The point is that one should use one's reason to understand the Supreme Personality of Godhead, for that is the perfection of human life. Комментарий. Говорят, что человек – это разумное животное. Но из данного стиха следует, что у животных тоже есть разум. Не будь у животных разума, разве могли бы они так хорошо удовлетворять потребности своего тела, тратя на это столько сил? Была бы ошибкой думать, что у животных нет разума, однако очевидно, что их разум не развит. Как бы то ни было, мы не можем отрицать наличие у животных разума. Суть этого стиха в том, что человек должен использовать данный ему разум для постижения Верховной Личности Бога, ибо в этом заключается совершенство человеческой жизни. Bhakti Krishna Dayajiveshu Akunta Gyanam Atmani Yadi Shad Atmano Bhuyat Apavargas to Samshriti. The living entity is developed in Krishna consciousness and is merciful to others. And if his spiritual knowledge of self-realization is perfect, he will immediately attain liberation from the body. There is probably no more influential thinker in the study of UFOs than the French astronomer and computer scientist, Jacques Vallée. Okay. Если живое существо разовьет в себе сознание Кришны, будет проявлять милосердие другим и совершенстве усвоить духовную науку самоосознания, оно тут же освободится из материального плена. Purport. In this verse, the word Daya Jiveshu, meaning mercy to other living entities, indicates that the living entity must be merciful to other living entities if he wishes to make progress in spiritual self-realization. This means he must preach this knowledge after perfecting himself and understanding his own position as an eternal servant of Krishna. Preaching this is showing great mercy to living entities. Other types of humanitarian work may be temporarily beneficial for the body, but because a living entity is spirit soul, ultimately one can show him real mercy only by revealing knowledge of his spiritual existence. As Chaitanya Mahaprabhu says, Jivara Swarup Hoy Krishna Nityadas.
Madhya 20:108. Every living entity is constitutionally a servant of Krishna. One should know this fact perfectly and should preach it to the mass of people. If one realizes he's an eternal servant of Krishna, but does not preach it, his realization is imperfect. Комментарий. Употребленные в этом стихе слова «дая дживешу» милосердие к другим живым существам указывает, что человек, стремящийся постичь свою духовную природу, должен проявлять милосердие к другим существам. Это значит, что достигнув совершенства и осознав себя вечным слугой Кришны, мы должны нести это знание людям. Такая проповедь – проявление истинного милосердия по отношению к живым душам, существам. Другие виды благотворительности приносят временные блага нашему телу, но поскольку живое существо – суть душа, истинно милосердным к нему будет лишь тот, кто откроет ему знания в его духовной природе. So that particular little line, Jiver Swarpoi, Nityar Krishna Das, when Sanatana Goswami first was sitting with Lord Chaitanya, he said, I don't know who I am. People think I'm learned, but I don't know myself. Тут говорится, когда Санатана Госвами говорил Чайтанья Махапрабху, что я не знаю, кто я на самом деле. Люди думают, что я какой-то возвышенный человек, но я сам на самом деле не знаю, кто я. So then Lord Chaitanya said this verse, the eternal spirit position of the spirit soul is a servant of Krishna. И тогда Господь Чайтанья сказал этот стих, что главная позиция человека – это служить Кришне. So when we get the name Вечно. Das, and we should remember that our name is Das. И поэтому мы получаем имя Дас, чтобы мы помнили, что мы слуги Дас. Maybe Krishna Das, some name of Krishna, but it's Das. Может быть, Кришна Дас – это имя Кришны, но он все-таки Дас. Not that, you know, my buddies get names also Narayan, Vishnu, but they think they are Narayan. Devotees think I'm a servant of Krishna. And this particular verse answers so many questions. Этот стих, он отвечает на очень много вопросов. You know, people want to know what they are in the spiritual world, their Siddha Sarup and all these things. But whatever it is, whether you're a peacock or a mouse or a gopi, you're a servant of Krishna. That's all that's important. Not the form that one takes, because everyone gets the form which is perfect for them to serve Krishna. Многие хотят знать, какая у них сварупа в духовном мире, но неважно, кто мы, гопи или еще какое-то существо, мы все служим Кришне, и это то, что важно. Наша сварупа, она нам не важна, важно служить Кришне. So we have to just remember that I'm a servant of Krishna. Надо только помнить, что мы слуги Кришны, что мы ему служим. Servant of the servant of the servant of Krishna. That's how we can serve Krishna. Слуга, слуги, слуги, слуги. Вот так мы можем послужить Кришне. Мы получаем форму, которая лучше всего позволяет нам служить. One should know this fact perfectly and should preach it to the mass of people. If one realizes that he's an eternal servant of Krishna,
but does not preach it, his realization is imperfect. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur therefore sings, Dustamana tumi kisara Vaishnava, Pratishtara tare, Nirjanara gare, Taba Hari Nama Kevala Kai Taba. My dear mind, what kind of Vaishnava are you? Simply for false prestige and material reputation, you were chanting the Hare Krishna mantra in a solitary place. In this way, people who do not preach are criticized. There are many Vaishnavas in Vrindavan who do not like preaching. They try to imitate Haridas Thakur. The actual result of their so-called chanting in a sulu place is that they sleep and think of women and money. Как сказал Чайтанья Махапрабху, по своей природе каждое живое существо является слугой Кришны. Мы должны сами постичь эту истину и объяснять ее другим. Если человек, осознавший себя вечным слугой Кришны, не проповедует, его знание несовершенно. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорит: «Дорогой ум, какой же ты вайшнав? Только желание мирских почестей и славы заставляет тебя повторять мантру Хари Кришна в уединенном месте». Таким образом, Бхактисиддханта Сарасвати Такур осуждает тех, кто не занимается проповеднической деятельностью. Во Вриндаване живет много вайшнавов, которые не хотят проповедовать. В большинстве своем они пытаются подражать Харидасу Такуру. Но в действительности их так называемая духовная практика в уединенном месте сводится к тому, что они либо спят, либо думают о женщинах и деньгах. So there's a couple examples about what happens if you have knowledge but you don't preach, you don't teach. Тут несколько примеров, когда у тебя есть знания, но ты не проповедуешь. One is like a clay water pot. I don't know if you ever had one. In India, we get a clay water pot and you fill it up and it's full in the morning, but you come home and it's empty and the water's all over the floor, but you could never see a leak. You didn't notice it leaking out, but over the whole course of the day, it all leaked out. A very small leak. What is this clay water? Clay water pot. In India, it's common. Mm. You put the water in a clay pot, it's actually better. But sometimes there's a tiny hole you can't see. But you go out and you come back in the night and all the water is gone. Это глиняное приспособление для воды, и когда оно наполняется, и когда вы утром приходите, оно незаметно уже пустое, и не видно, куда просочилась вода. So if we have knowledge that we don't preach, it's the same thing. Without knowing it, your knowledge will leak out and then you'll be ignorant. И, соответственно, этому, когда у вас есть знания, и вы не проповедуете, то неизвестно, куда пропадает это знание, оно просто вытекает. And if we do preach, if we try to share the knowledge of chanting the holy name, we'll get more. А когда мы проповедуем, мы делимся своими знаниями, мы получаем намного больше. Similarly, those who simply engage in temple worship, but do not see the interest of the mass of people, or cannot recognize devotees, is called a Kanishta Adhikari. Acharya meva haraye, pujam shadayayate, natad bhakteshu chanyeshu, sabhakta
Prakriti Smrita. Well, there's no translation. В аналогичном положении находится и тот, кто только поклоняется Господу в храме, не заботясь о благе других людей и не умеет отличить преданного от непреданного. Такого вайшнава называют каништа-адикари. Бхагаватам 11.2.47. A devotee who faithfully engages in the worship of the deity in the temple, but does not behave properly toward other devotees or people in general, is called a Prakriti Bhakta, a materialistic devotee, and is considered to be in the lowest position. That's the verse that's quoted. A devotee who faithfully engages in worship of the deity in the temple, Преданный, который занимается поклонением божествам в храме, but does not behave properly toward other devotees or the people in general, но он не видит других преданных и вообще не замечает людей, is called a Prakriti Bhakta, a materialistic devotee, and is considered to be in the lowest position. он называется пракрита бхакта или материалистически преданный, и это самая низкая позиция, какая может быть. That's what we call a Kanishta Adhikari. Таких мы называем каништа-адикари. And of course, if someone preaches, but they're very proud and don't treat the devotees in the temple nice, the same. All right. Мы занимаем какую-то либо позицию в храме, но мы очень плохо относимся к другим преданным. 2b. Drastam dristavan nankshed bhutam swapnavad anyata bhutam bavad bhavishyat suptam sarva raha. Everything happened in this time, within time, which consists of past, present, and future, is merely a dream. That is the secret understanding of all Vedic literature. Все, что происходит во времени, прошлом, настоящем и будущем, не более чем сон. Таков сокровенный смысл всех ведических писаний. Purport. Factually, all the material existence is only a dream. Thus, there is no question of past, present, or future. Persons who are addicted to karma kanda vichar, which means working for future happiness through fruitive activities, are also dreaming. Similarly, past happiness and present happiness are merely dreams. The actual reality is Krishna and service to Krishna, which can save us from the clutches of Maya. For the Lord says in Bhagavad Gita 7:14, Mam eva ye prapajante, mayam etam taranti te. Those who surrender unto me can easily cross beyond my illusory energy. Комментарий. В сущности, вся наша жизнь в материальном мире просто сон. Поэтому говорить о прошлом, настоящем или будущем не имеет смысла. Люди, которых привлекает карма кандаквачара, то есть кармическая деятельность во имя счастливого будущего, грезят наяву. Будущее счастье так же, как и прошлое, настоящее счастье, всего лишь сон.
I take a little break. I'm going to stop the recording. Hopefully you can take a break and stretch and chant and change the layout. Okay, so new chapter. Ye tvaya bihita brahman sutta prachinibarhisha te rudra gitena harim siddhim apu pratosya kam. Vidura inquired from Maitreya, O Brahmana, you formerly spoke about the sons of Prachinibhari and informed me that they satisfied the Supreme Personality of Godhead by chanting a song composed by Lord Shiva. What did they achieve in this way? Видура спросила у Матрея: «О, Браман, до этого ты рассказывал о сыновьях Прачинабархи. И я узнала от тебя, что, повторяя молитвы, которые вознесся Всевышнему Господь Шива, они умилостивили Верховную Личность Бога. Чего же они достигли в результате?» Report. In the beginning, Maitreya Rishi narrated the activities of the sons of Prachinabhari. These sons went beside a great lake, which was like an ocean, and fortunately finding Lord Shiva, they learned how to satisfy the Supreme Personality of Godhead by chanting the songs composed by Lord Shiva. Now their father's attachment for fruitive activity was disapproved by Narada, who therefore kindly instructed Prachinabhari by telling him the allegorical story of Puranjana. Now Vidura again wanted to hear about Prachinabhari's sons, and he was especially inquisitive to know how they achieved, what they achieved by satisfying the Supreme Personality of Godhead. Here the words siddhim apu, achieve perfection, are very important. Lord Krishna says in Bhagavad Gita, Manusyanam Sahasreshu, Kaschin Yatati Siddhaye. Out of many, many millions of people, one may be interested in learning how to attain success in spiritual matters. Вначале мудрец Майтрея Риши рассказал Видуре о том, что делали сыновья Прачинабархи. Когда сыновья Прачинабархи проходили мимо огромного, как океан, озера, им посчастливилось встретить Господа Шиву. От него они узнали, что могут удовлетворить Верховного Господа, вознеся молитвы, с которыми обращался к нему Господь Шива. Тем временем мудрец Нарада побывал у их отца и, осудив царя за привязанность к кармической деятельности, милостиво дал ему наставление, рассказав аллегорическую историю о царе Пураджане. Теперь Видура хочет услышать продолжение рассказа о сыновьях Прачинабархи, но его особенно интересует, чего они достигли, доставив удовольствие Верховной Личности Бога. Большое значение имеют употребленные здесь слова «сиддхим апу», что значит «достигли совершенства». В Бхагавадгите 7.3 Господь Кришна говорит: из многих миллионов людей едва ли один стремится узнать, как можно достичь духовного совершенства. Bhagavad Gita 8:15 defines a supreme success. Mamu pecha punarjanma dukalayam sasvatam napnuvanti mahatmana samsiddhim paramam gataha. After attaining me, the great souls who are yogis in devotion never return to this temporary world, which is full of miseries, because they have attained the highest perfection. And what is that highest perfection? That is also explained in this verse. The highest perfection is to return home back to Godhead, so that one will not have to return to this material world and transmigrate from one body to another in a dream of material existence. By the grace of Lord Shiva, the Prachetas actually attained perfection and returned home back to Godhead after enjoying material facilities to the highest extent.
Maitreya now will narrate that to Vidura. В Бхагавадгите 8.15 также указано, в чем заключается высшее совершенство. Достигнув моей обители, великие души йоги преданные никогда больше не возвращаются в этот бренный, полный страданий мир, ибо они обрели высшее совершенство. В чем же состоит высшее совершенство? Ответ на этот вопрос содержится в том же стихе. Высшее совершенство заключается в том, чтобы вернуться домой к Богу, ибо в этом случае нам больше не придется возвращаться в материальный мир и переселяться из одного тела в другое во сне материальной жизни. По милости Господа Шивы, прачеты действительно достигли совершенства и, испытав всевозможные материальные наслаждения, вернулись домой к Богу. Об этом и собирается рассказать Видури Майтрея. Imbarhaspatyeha paratra vata kaivalyanata priya parshvavartina asadya devam girisham yadirchaya prapu param nunam atta pratetasa. My dear Barhaspacha, what did the sons of King Barishat, known as the Pratetas, obtain after meeting Lord Shiva, who is very dear to the Supreme Personality of Godhead, the bestower of liberation? Certainly they were transferred to the spiritual world, but apart from that, what did they obtain within the material world, either in this life or other lives? Дорогой Бархапасти, что же обрели сыновья царя Бархишата, прачеты, после встречи с Господом Шивой, который так дорог Верховному Господу, дарующему освобождение? Понятно, что они перенеслись в духовный мир, но я также хочу узнать, что они обрели в материальном мире в этой жизни или в следующей. Report. All types of material happiness are obtained in this life or in the next life, on this planet or in another. The living entity wanders within the material world, universe, in so many species of life, in so many planetary systems. The distress and happiness obtained during the span of life are called iha, and the distress and happiness obtained in the next life are called paratra. Комментарий. Какие-то из материальных удовольствий мы получаем в этой жизни, а какие-то следующие. На этой или на других планетах Вселенной. Живое существо блуждает по материальной Вселенной, воплощаясь в разных формах жизни и на разных планетах. Те печали и радости, которые оно испытывает в этой жизни, называется иха, а ожидающие его в следующей жизни – паратра. Actually, Lord Mahadev, Shiva, is one of the great demigods within the material world. Generally, his blessings bestowed on ordinary people mean material happiness. The predominating deity of this material world, Durga, is under the control of Mahadev, Girish. Thus, Lord Mahadev can offer anyone any kind of material happiness. Generally, people prefer to become devotees of Lord Girish to obtain material happiness. But the Pratetas met Lord Mahadev by providential arrangement. Lord Mahadev instructed them to worship the Supreme Personality of Godhead, and he personally offered a prayer. As stated in the previous verse, Rudra Gitena, simply by chanting the prayers offered by Lord Shiva to Vishnu, the Pratetas were transferred to the spiritual world. Sometimes devotees desire to enjoy material happiness also. Therefore, by the arrangement of the Supreme Personality of Godhead,
the devotee is given a chance to enjoy the material world before his final entrance into the spiritual world. Sometimes the devotee is transferred to the heavenly planet, Janalok, Maharlok, Tapalok, Siddhalok, and so on. However, a pure devotee never aspires for any kind of material happiness. The pure devotee is consequently transferred directly to Vaikuntha Loka, which is described here as Param. In this verse, Vidura asked Maitreya, the disciple of Brihaspati, about the different achievements of the Parichitas. Господь Махадева Шива – один из величайших полубогов материального мира. Благословения, которые он дарует обыкновенным людям, как правило, приносят материальное счастье. Богиня Дурга, повелевающая материальным миром, подвластна Господу Махадеве, Гирише. Поэтому Господь Махадева может даровать человеку любые материальные блага. Как правило, люди поклоняются Господу Гирише, чтобы обрести материальное счастье, но прачеты встретили Господа Махадеву по воле провидения. Господь Махадева велел им поклоняться Верховному Господу, личности Бога, и сам вознес ему молитвы. Как было сказано в предыдущем стихе, просто повторяя молитвы, с которыми Господь Шива обращается к Вишну, Рудра Гитена. Прачеты перенеслись в духовный мир. Иногда преданные хотят также испытать материальные наслаждения. Тогда Верховный Господь, прежде чем забрать их в духовный мир, дает им возможность насладиться жизнью в материальном мире. Такие преданные могут попасть на одну из райских планет – Джаналоку, Махарлоку, Тапалоку, Сидалоку и так далее. Но чистый преданный никогда не ищет материального счастья, поэтому он сразу переносится на Вайкунтха-локу, названную в этом стихе Парам. Итак, Видура спросил Матрея, ученика Брихаспати, о том, чего достигли прачеты. Maitreya Vacha, Prateta Sontar Udado, Pitur Adesha Karina, Japa Yagena Tapasa, Puranjanam Atosayam. The sage Maitreya said, the sons of King Prachinabhati, known as the Prachetas, underwent severe austerities within the seawater to carry out the order of their father. By chanting and repeating the mantras given by Lord Shiva, they were able to satisfy Lord Vishnu, Supreme Personality of Godhead. Великий мудрец Матрея сказал прачеты, сыновья царя Прачинабархи, выполняя волю отца, совершали в морских глубинах суровые аскезы. Вновь и вновь, повторяя мантры, полученные от Господа Шивы, они смогли удовлетворить Господа Вишну, верховную личность Бога. One can offer prayers to the Supreme Personality of Godhead directly, but if one repeats the prayers offered by great devotees like Lord Shiva and Lord Brahma, or if one follows the footsteps of great personalities, one can please the Supreme Lord very easily. For instance, we sometimes chant this mantra of Brahma Samhita, Chintamani Prakadasadma Sukalpa Briksha Laksha Vitesu Sudabira Vipalayantam Lakshmi Sahasra Satasam Brahma Sevyamanam Govinda Mari Prusham Tamaham Bhajami. I worship Govinda, the primeval Lord, the first progenitor, who is tending the cows, yielding all desires, in abodes built of spiritual gems and surrounded by millions of purpose trees. He is always served with great reverence and affection.
by hundreds and thousands of Lakshmis or Gopis. Because this prayer was offered by Lord Brahma, we follow him in reciting this prayer. That is the easiest way to satisfy the Supreme Personality of Godhead. The pure devotee never attempts to reach the Supreme Lord directly. The most important way to worship the Lord is to go through the disciplic succession of devotees. The prayers offered by Lord Shiva to the Supreme Personality of Godhead were thus repeated by the Prachetas, who were very successful in pleasing the Supreme Lord. Человек может обращаться к Верховной Личности Бога со своими молитвами, но тому, кто повторяет молитвы великих преданных, таких как Господь Шива или Господь Брахма, то есть идет по стопам великих личностей, легче добиться благосклонности Верховной Личности Бога. Так мы иногда повторяем мантру из Брахма Самхиты 5.29. Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, первому из прародителей, в обителях, созданных из духовных самоцветов, окруженных миллионами деревьев желаний. Он ухаживает за коровами, исполняющими любые желания. Там ему с любовью и благоговением неустанно служат сотни тысяч Лакшми и Гопи. Эту молитву вознес Господь Брахма, и повторяя ее, мы идем по его стопам. Это самый легкий способ умилостивить Верховную Личность Бога. Чистый преданный никогда не пытается обращаться прямо к Верховному Господу. Самое важное поклонение Господу – обращаться к Нему по цепи ученической преемственности, то есть через Его преданных. Таким образом, повторяя молитвы, которые вознес Верховной Личности Бога, Господь Шива, прачеты добились благосклонности Верховного Господа. Here the Supreme Personality of God is described as Puranjana. According to Madhvacharya, the living entity is called Puranjana because he's become an inhabitant of the material world, and under the influence of the three modes of material nature, he's forced to live within it. The Supreme Personality of Godhead creates the material world, Pura, and he also enters within it, Andantarastas Paramanu Chayantarastam. The Lord enters within the heart of the living entity and within the atom. Therefore, both the living entity and the Lord are called Puranjana. One Puranjana, the living entity, is subordinate to the Supreme Puranjana. Therefore, the duty of the subordinate Puranjana is to satisfy the Supreme Puranjana. That is a devotional service. Lord Rudra, or Lord Shiva, is the original Acharya of the Vaishnava Sampradaya, called the Rudra Sampradaya. Rudra Gitena indicates that under the disciplic succession of Lord Rudra, the Prachetas achieve spiritual success. В этом стихе Верховная Личность Бога названа Пураджаной. Согласно Мадхавачарье, живое существо именует Пураджаной, поскольку, став обитателем материального мира, оно вынуждено оставаться здесь, удерживаемое тремя гунами материальной природы. Верховный Господь создает материальный мир Пуру и сам входит в него. Господь входит в сердце каждого живого существа и в каждом атом, поэтому живое существо и Господь называют Пуранджаной. Один Пуранджана, живое существо, подвластен другому, верховному Пуранджане. Поэтому долг подчиненного Пуранджаны стараться доставить удовольствие верховному Пуранджане. Таков путь преданного служения. Господь Рудра или Шива является первым ачарьей одной из вайшнавских сампрадай, именуемой Рудра Сампрадай. Слово Рудра Гитена указывает на то, что, получив знания по цепи ученической преемственности, ведущие начало от Господа Шивы, прачеты достигли успеха в духовной практике. Dasa Varsha Sahasrante Purushastu Sanatana Tesham Avirabhut Krichcham Shantena Samayan Rucha.
At the end of the 10,000 years of severe austerities performed by the Prachetas, the Supreme Personality of Godhead, to reward their austerities, appeared before them in his very pleasing form. This appealed to the Prachetas and satisfied the labor of their austerities. Когда минуло 10 тысяч лет, в течение которых прачеты совершали суровые аскезы, Господь Верховная Личность в награду за их труды предстал перед прачетами, явив им свой чарующий облик. Прачеты очень обрадовались Господу и почувствовали, что совершенные ими аскезы не пропали даром. Performing 10,000 years of severe austerities does not seem like a happy endeavor. Yet the devotees, the serious students of spiritual life, undergo such austerities to attain the favor of the Supreme Personality of Godhead. At that time, when the duration of life was very long, people could undergo severe austerities for thousands of years. It is said that Valmiki, the author of the Ramayana, underwent meditational austerities for 60,000 years. The Supreme Personality of Godhead appreciated the austerities undergone by the Prachetas, and he finally appeared before them in a pleasing form. Thus they all became satisfied and forgot the austerities they underwent. In the material world, if one is successful after hard labor, he's very pleased. Similarly, the devotee forgets all his labors and austerities as soon as he contacts the Supreme Personality of Godhead. Although Dhruva Maharaj was only a 5-year-old boy, he underwent severe austerities by eating simply dry foliage, drinking only water, and taking no food. In this way, after 6 months, he was able to see the Supreme Personality of Godhead face to face. When he saw the Lord, he forgot all his austerities and said, Swamin Kritartosmi, my dear Lord, I'm very pleased. Может показаться, что совершать в течение 10 тысяч лет суровые аскезы занятие не из приятных. Тем не менее, преданные, которые действительно хотят достичь духовного совершенства, проходят через такие аскезы, чтобы снискать милость Верховной Личности Бога. В те времена люди жили очень долго и могли тысячелетиями совершать аскезы. Говорят, что Вальмики, автор Рамаяны, совершал аскезы и медитировал в течение 60 тысяч лет. Господь Верховная Личность остался доволен аскезами, которые совершили прачеты, и в конце концов предстал перед ними и явил им свой чарующий облик. Увидев его, прачеты были полностью удовлетворены и забыли о совершенных ими аскезах. В материальном мире человек, который ценой великих усилий добился успеха, испытывает огромное удовлетворение. Так и преданный, стоит ему увидеть Верховную Личность Бога, забывает обо всех своих трудах и аскезах. Dhruva Махараджа, которому было всего 5 лет, тоже совершал суровые аскезы. Он не ел ничего, кроме сухих листьев, и пил только воду. В результате через 6 месяцев он смог увидеть перед собой Верховную Личность Бога. Увидев Господа, Dhruva забыл о своих аскезах и сказал: «Дорогой Господь, я полностью удовлетворен». Of course, these austerities performed in the Satya Yuga, Dwapara Yuga, and Treta Yuga, but not in this Kali Yuga. In this Kali Yuga, one can attain the same results simply by chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Because the people of this age are fallen,
the Lord is kind enough to give them the easiest method. Simply by chanting the Hare Krishna mantra, one can attain the same results. However, as Lord Chaitanya Mahaprabhu points out, we are so unfortunate that we're not even attracted to chanting the Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Конечно, люди совершали такие аскезы и в Сатья-югу, Двапара-югу и Трета-югу. В наш век Кали-югу таких аскез никто не совершает. Сейчас век Кали тех же результатов можно достичь, просто повторяя Харе Кришна Махамантру. Поскольку люди, живущие в эту эпоху, деградировали, Господь милостиво дал им самый легкий метод самосознания. Просто повторяя мантру Харе Кришна, можно достичь тех же результатов, ради которых раньше люди совершали суровые аскезы. Но, как говорил Господь Чайтанья Махапрабху, мы так невезучи, что нас не привлекает даже повторение Махамантры. Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Suparna Skandam Arudo Meru Sringam Ivam Buddha Pitavasa Mani Griva Kurvan Viti Mira Disha. The personality of Godhead appearing on the shoulder of Garuda seemed like a cloud resting on the summit of the mountain known as Meru. The transcendental body of the personality of Godhead was covered by attractive yellow garments, and his neck was decorated with the jewel known as Kaustuba money. The bodily effulgence of the Lord dissipated all the darkness of the universe. Восседая на плечах Гаруда, Господь был похож на тучу, которая покоится на вершине горы Меру. Трансцендентное тело Верховного Господа было облачено в великолепной одежды желтого цвета, а на шее у него красовался драгоценный камень Каустуб-Хамани. Сиянием своего тела Господь рассеял царящую во вселенной тьму. As Chaitanya Charitamrita, Krishna Surya Samamaya Haya Andakar, Yahan Krishna Taha Nahi, Mayar Adhikar. The Lord is just like the effulgent sun. Consequently, whenever the Supreme Personality of Godhead is present, there cannot be darkness or ignorance. Actually, this dark universe is illuminated by the sun, but the sun and moon simply reflect the bodily effulgence of the Supreme Lord. In Bhagavad Gita, the Lord says, Prabhasmi Sasi Sudaya, I am the illuminating energy of both the sun and the moon. The conclusion is that the origin of all life is the bodily effulgence of the Supreme Personality of Godhead. This is also confirmed in Brahma Samhita. Yasya Prabha Prabhuto Jagaranda Koti. Being illuminated by the bodily effulgence of the Supreme Personality of Godhead, everything is freed from all darkness. Чайтанья Чаритамрите, Мадья 22:31 сказано: Господь подобен лучезарному солнцу, поэтому там, где находится Верховная Личность Бога, нет места тьме или невежеству. Покрытую тьмой материальную вселенную освещает солнце, но солнце, как и луна, просто отражает сияние, исходящее от тела Верховного Господа. В Бхагавадгите 7.8 Господь говорит: «Я сияние, исходящее от солнца и луны». Таким образом, причиной возникновения всех форм жизни во Вселенной является сияние, исходящее от тела Верховной Личности Бога. Это также подтверждается Брахма Самхите. Сияние тела Верховной Личности Бога может рассеять всю царящую в мире тьму. Kashishnuna Kanakavarna Vibhushanena
Brajat Kapola Vadano Vilasat Kirita Astayudayar Anucharayar Munibi Surendrayar Ase Vito Garuda Kinaragita Kirti. The Lord's face was very beautiful, and his head was decorated with a shining helmet of golden ornaments. The helmet was dazzling and was very beautifully situated on his head. The Lord had 8 arms, which each held a particular weapon. The Lord was surrounded by demigods, great sages, and other associates. These were all engaged in his service. Garuda, the carrier of the Lord, glorified the Lord with Vedic hymns by flapping his wings. Garuda appeared to be an inhabitant of the planet known as Kinaraloka. Лицо Господа было прекрасно, его убранную золотым украшением голову венчал блестящий шлем. Ослепительно сияя, он поражал взор своей красотой. У Господа было 8 рук, и в каждой из них он держал определенный вид оружия. Господа окружали полубоги, великие мудрецы и другие спутники, которые прислуживали ему. Взмахи крыльев Гаруды, носящего Господа, наполняли воздух звуками ведических гимнов, прославляющих Господа. Гаруда выглядел так же, как обитатели Кинара-Локи. Generally, the Vishnu form is manifested with 4 hands, holding 4 objects: conch shell, disc, club, and lotus flower. However, here Lord Vishnu is described as having 8 arms with 8 kinds of weapons. According to Veer Raghava Acharya, the conch shell and lotus flower are also accepted as weapons. Since the Lord is the supreme controller, whatever is in his hand can be considered a weapon. 4 hands hold 4 kinds of weapons, and the extra 4 hands hold an arrow, bow, trident, and snake. Shri Viragavacharya describes the 8 weapons as Shankha, Chakra, Gada, Padma, Saranga, Sara, etc. The king is always accompanied by his ministers, secretaries, and commanders, and Lord Vishnu is also accompanied by his followers, the demigods, great sages, saintly persons, and so on. He is never alone. Consequently, there is no question of the Lord's being impersonal. He's always himself, the Supreme Personality of Godhead, and his associates are also persons. From the descriptions given in this verse, Garuda appears to belong to the Kinara planet. The inhabitants of the Kinara have the same features as Garuda. Their bodily features are like those of a human being, but they have wings. The word Gita Kirti indicates that the inhabitants of Kinaraloka are very expert in singing the glories of the Lord. Как правило, когда Господь являет себя в образе Вишну, у него 4 руки, в которых он держит 4 предмета: раковину, диск, палец и лотос. Но в этом стихе говорится, что у Господа Вишну было 8 рук, в которых он держал 8 видов оружия. По словам Вирарагхавы Ачарьи, раковину и лотос тоже можно считать оружием. Поскольку Господь обладает верховной властью, все же, что он держит в руках, можно считать оружием. В 4 руках Господь держит 4 вида оружия, о которых говорится выше, а в других 4 стрелу, лук, трезубец и змею. Перечисляя эти 8 видов оружия, Шри Вирарагхава Ачарья называет их Шанха, Чакра, Гада, Падма, Шарнига, Шара и так далее. Как царя всюду сопровождают его министры, секретари и военачальники, так и Господа Вишну всегда сопровождают его приближенные. Полубоги, великие мудрецы, святые и другие. Господь никогда не бывает один, поэтому он не может быть безличным. Он всегда остается самим собой, верховной личностью Бога, и его приближенные тоже являются личностями. Из этого стиха можно заключить, что Гаруда живет на планете Кинара. Обитатели Кинара-Локи
выглядят так же, как и Гаруда. У них такие же тела, как у людей, только с крыльями. Слово Гита Кирти указывает на то, что обитатели Кинара Локи искусные певцы, которых неустанно прославляют Господа. In each and every universe, there are different types of planets, and each planet has its distinctive features. On the strength of this verse, we can understand that in the Kinar Loka, inhabitants can fly with their wings. There's also a planet known as Siddha Loka, where the inhabitants can fly even without wings. Thus, each and every planet has some distinctive facility. That is the beauty of the varied creation of the Supreme Personality of Godhead. В материальных вселенных много разных планет, каждая из которых обладает неповторимыми чертами. Из этого стиха явствует, что обитатели Кинара Локи летают с помощью крыльев. Есть такие же планеты, называемые Сидалокой, жителям которой для того, чтобы летать, не нужны крылья. Таким образом, обитатели каждой планеты наделены уникальными способностями, отличающие их от обитателей других планет. Именно это разнообразие делает творение Верховной Личности Бога таким прекрасным. Punyatasta Ujamandalamadjalakshma Spardach Shriya Haribito Vanamalayadya Varismata Purusha Aha Sutan Prapanam Parjanyanada Rutaya Sagrina Valokaha. Around the neck of the personality of Godhead hung a flower garland that reached to his knees. His 8 stout and elongated arms were decorated with that garland, which challenged the beauty of the goddess of fortune. With a merciful glance and a voice like thunder, the Lord addressed the sons of Prachini Barishat, who were very much surrendered to him. На шее личности Бога висела гирлянда, доходившая ему до колен. Обвивая его 8 могучих длинных рук, эта гирлянда своей красотой бросала вызов богине процветания. Милостиво взирая на беззаветно преданных ему сыновей царя Прачинабархишата, Господь заговорил с ними, и голос его звучал, как раскаты грома. The word Aja in this verse is very significant. The Supreme Personality of Godhead is the origin even of the Paramatma and Brahman. As confirmed in Bhagavad Gita
1427. Brahmano hi pratishtaham. The absolute truth begins not with the impersonal Brahman, but with the original personality of Godhead, Krishna. When Arjuna realized Krishna's greatness, he addressed him in this way: Param Brahma, Param Dhamma, Pavitram Paramam Puma Bhavan, Purusham, Shasvatam, Divyam, Adi Devam, Ajam Vidum. You are the supreme Brahman, the ultimate, the supreme abode and purifier, the absolute truth, and the eternal divine person. You are the primeval Lord, transcendental and original. You are the unborn and all-pervading beauty. Bhagavad Gita 10:12. Очень важным является употребленное в этом стихе слово «адья». Верховная личность Бога является источником даже параматмы и браманы. Как сказано в Бхагаватгите 14.27, основой абсолютной истины является не безличный браман, а изначальная личность Бога, Кришна. Когда Арджуна осознал величие Кришны, он сказал, обращаясь к Кришне: «Ты верховный браман, ты высшее начало, ты высшая обитель, ты очистительная сила, ты абсолютная истина и вечная божественная личность, ты предвечный Господь, трансцендентный и изначальный. Ты нерожденный, и ты же живущая во всем красота». Бхагавад-гита 10.12. Brahma Samhita also says, Anadir Adir Govinda Sarvakarna Karnam. The Supreme Lord is not caused by anything, Anadi, but he is the cause of all causes. Vedanta Sutra says, Janmadhyasya Yata 111. That's the Srimad Bhagavatam also. The absolute truth is that from which everything emanates. The absolute truth is described as Adi Purusha. The absolute truth is therefore a person and is not impersonal. В Рамасвамхите также сказано: у Верховного Господа нет иной причины, кроме Него самого, Анади, ибо Он причина всех причин. Согласно Веданта Сутре 1.1.1, абсолютная истина – начало и источник всего сущего. Абсолютную истину называют Ади-Пурушей. Следовательно, абсолютная истина не безлична, она всегда остается личностью. Shri Bhagavan Vacha Param Vrinidvam Bhadramvo Yuyame Nipa Nandana Sodar Sohar Dena Pritag Dharmas Tushtoham Soridena Va. Supreme Personality Godhead said, my dear sons of the King, I am very much pleased by the friendly relationships among you. All of you are engaged in one occupation, devotional service. I'm so pleased with your mutual friendship that I wish you all good fortune. Now you may ask a benediction from me. Верховный Господь сказал: дорогие царевичи, я очень доволен тем, что вы так дружите между собой. У всех вас одно занятие – преданное служение. Я так доволен вашей дружбой, что желаю вам всяческих благ. Можете просить у меня любого благословения. So this is a special verse because Krishna says, this is a big group of sons of the king. Generally, there's competition. Some sons are trying to kick out others. Still there?
Yes, I didn't hear. I'm sorry. This verse, Krishna says, I'm pleased with you because of your friendly relationship, which amongst sons of a king is not always the case. There's usually a lot of competition and, different ones trying to take all the, there's competition. В этом стихе Господь говорит, что Он очень доволен их дружбой. Во многих вещах этого не происходит, потому что очень часто есть противостояние между людьми. So he says, I'm pleased with your mutual friendship, and I wish you all good fortune. Now you can ask benediction. Господь очень доволен дружбой, и Он говорит, что сейчас вы можете просить у меня любого благословения. You're all engaged in one occupation, devotional. That's a message for us as brothers and sisters. Мы все заняты в преданном служении Господу, и это сообщение, оно для нас. Мы все братья и сестры. Since the sons of King Parishat were all united in Krishna consciousness, the Lord was very pleased with them. Each and every one of the sons of Chini Barishat was an individual soul, but they were united in offering transcendental loving service to the Lord. The unity of the individual souls attempting to satisfy the Supreme Soul or rendering service to the Lord is real unity. Material world, such unity is not possible. Even though people may officially unite, they all have different interests. In the United Nations, for instance, all the nations have their particular national nations, and consequently they cannot be united. This unity between individual souls is so strong within this material world that even in the society of Krishna consciousness, members sometimes appear disunited due to their having different opinions and leaning toward material things. Actually, in Krishna consciousness, there cannot be two opinions. There is only one goal, to serve Krishna to one's best ability. If there's some disagreement over service, this disagreement is to be taken as spiritual. Those who are actually engaged in the service of the Supreme Personality of Godhead cannot be disunited in any circumstance. This makes the Supreme Personality of Godhead very happy and willing to award all kinds of benediction to his devotees, as indicated in this verse. We can see that the Lord is immediately prepared to award all benediction to the son of King Pratinibarishat. Поскольку сыновья царя Причина Барихшата объединяла деятельность сознания Кришны, Господь был очень доволен ими. Каждый из царевичей был индивидуальной душой, но всех их объединяло трансцендентное служение Господу, единство индивидуальных душ, которые стремятся удовлетворять Верховного Господа и вместе служат Ему, и подлинное единство. В материальном мире такого единства не существует. Даже если люди формально объединяются для чего-то, каждый из них преследует свои цели. Так у каждой страны, входящей в Организацию Объединенных Наций, свои национальные амбиции, поэтому между ними нет и не может быть единства. В материальном мире индивидуальные души так разобщены, что даже в обществе сознания Кришны порой нет единства из-за того, что его члены расходятся во мнениях или начинают преследовать материальные цели. По сути дела, в обществе сознания Кришны не может быть двух мнений. У всех у нас одна цель – отдавать все силы служению Кришне. Если в процессе служения у нас возникают какие-либо разногласия, их следует считать духовными. Тех, кто действительно служит Верховной Личности Бога, ничто не может разъединить. Это доставляет Господу Верховной Личности огромное удовольствие, и у него
как явствует из этого стиха, возникает желание осыпать своих преданных всевозможными благословениями. Мы видим, что Господь готов был немедленно исполнить любое желание сыновей царя Причина Пархишата. Вау. Yo nushmarati sanjayam yusman anudinam nara tasya bhartrishtratma samyam tatabhuteshu soridam. The Lord continued, those who remember you every evening of every day will become friendly with their brothers and with all living entities. Good. Я осыплю благословение всех, кто утром и вечером будет обращаться ко мне с молитвами, вознесенными Господом Шивой. Это позволит им осуществить все свои желания и вместе с тем обрести ясный разум. So we better hear it. Every devotee all over the world should hear it. Ye tu mam rudragitena sayam prata samahitaha stuvantyaham kamavaran dasya pragyam chasobanam. Those who will offer me prayers composed by Lord Shiva, both in the morning and the evening, will be given benedictions by me. In this way, they can both fulfill their desires and attain good intelligence. Я извиняюсь, я пропустила 9 стих. Господь продолжал: тот, кто вечером каждого дня вспоминает о вас, будет дружен со своими братьями и со всеми остальными живыми существами. Текст 10. Я осыплю благословением всех, кто утром и вечером будет обращаться ко мне с молитвами, вознесенными Господом Шивой. Это позволит им осуществить все свои желания и вместе с тем обрести ясный разум. Good intelligence means going back home, back to Godhead. This was confirmed in Bhagavad Gita 10:10. Tesham satyayuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yenamam upayanti te. Those who are constantly devoted and worship me with love, I give the understanding by which they can come to me. One who offers prayers to the Lord to fulfill his different desires must know that the highest perfectional fulfillment of desire is to go back home, back to Godhead. In this verse, it is indicated that those who remember the activities of the Prachetas, the sons of King Prachini Bodhisat, will be delivered and blessed. So what to speak of the sons of King Prachini Bodhisat, who are directly connected with the Supreme Personality of Godhead? This is the way of the Parampara system. If we follow the Acharyas, we attain the same benefit as our predecessors. If one follows the decisions of Arjuna, he should be considered to be directly hearing Bhagavad Gita from the Supreme Personality of Godhead. There is no difference between hearing Bhagavad Gita directly from the Supreme Lord and following a personality like Arjuna, who formerly heard Bhagavad Gita directly from the Lord. Sometimes foolish people argue that since Krishna is not present at the moment, we cannot take direct instruction from him. Such foolish people do not know that there is no difference between directly hearing Bhagavad Gita and reading it, as long as one accepts Bhagavad Gita as it is spoken by the Lord. However, if one wants to understand Bhagavad Gita by his imperfect interpretations, one cannot possibly understand the mysteries of Bhagavad Gita, even though one may be a great scholar according to mundane estimation.
Обрести ясный разум значит вернуться домой к Богу. Об этом сказано в Бхагаватгите 10.10. Те, кто неустанно служит мне, поклоняются мне с любовью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. Тому, кто молит Господа исполнить его желание, следует знать, что все его желания исполняются только тогда, когда он вернется домой к Богу. Из этого стиха следует, что те, кто помнит о деяниях прачетов, сыновей царя Прачина Бархишата, освободятся из материального плена и получат благословение Господа. Что же тогда говорить о самих сыновьях царя Прачина Бархишата, непосредственно связанных с Верховной Личностью Бога? Так действует система Парампары. Идя по стопам Ачарьев, мы достигаем того же, что и наши предшественники. Если человек решил действовать по примеру Арджуны, это значит, что он услышал Бхагавадгиту от самого Господа, Верховной Личности Бога. Следовать примеру такого преданного, как Арджуна, которому рассказал Бхагавадгиту сам Господь, все равно, что слушать Бхагавадгиту от Верховного Господа. Находятся глупцы, которые заявляют, что сейчас, когда с нами рядом нет Кришны, мы не можем получить наставления непосредственно от Него. Эти глупцы не знают, что прочесть Бхагавадгиту – это все равно, что услышать ее от самого Господа при условии, что мы принимаем Гиту такой, какая она есть, какой поведал ее Господь. Но тому, кто пытается понять Бхагавадгиту, отдавая ей собственные толкования, никогда не проникнуть в ее смысл, даже если в глазах простых людей он великий ученый. Yad yam pitur adesham agrahishta mudanvita ato va ushati kirtir lokan anu bhavishati. Because you have with pleasure accepted within your heart the orders of your father and have executed those orders very faithfully, your attractive qualities will be celebrated all over the world. Вы с радостным сердцем выслушали приказание своего отца и добросовестно выполнили его. Поэтому слава о ваших добродетелях разнесется по всему миру. Purport. Since every living entity is part and parcel of the Supreme Personality of Godhead, he has small independence. Sometimes unintelligent men ask why one is put into a miserable condition, even though everyone is under the control of the Supreme Personality of Godhead. Because of his minute independence, the living entity can obey or dissipate the orders of the Supreme Lord. If he obeys the Lord's orders, he becomes happy. If he does not, he becomes unhappy. Therefore, the living entity creates his own happiness or unhappiness. The Supreme Lord does not enforce these on anyone. The Supreme Lord praised the Prachetas because they all faithfully obeyed the orders of their father. The Lord therefore blessed the sons of Prachini Barishat because they obeyed their father's order. Будучи неотъемлемой частицей Верховной Личности Бога, каждое свое существо наделено некоторой независимостью. Неразумные люди порой недоумевают, если все находится во власти Господа, то почему кто-то оказывается в бедственном состоянии и положении. Обладая некоторой независимостью, живое существо может подчиняться указаниям Верховного Господа, а может пренебрегать им. Живое существо, послушное воле Верховного Господа, обретает счастье. В противном же случае ему приходится страдать. Таким образом, живое существо само является причиной своего счастья или несчастья. Верховный Господь никому не навязывает ни того, ни другого. Все прачеты добросовестно исполняли указания своего отца и за это удостоились похвалы Верховного Господа. Господь благословил сыновей царя Прачина Бархишата, потому что они были послушны воле своего отца. Okay, thank you very much. Mohini, you happy back in Israel? Okay. Yes. Harinam. Gauranga. Thank you very much. Spasibo.